So, since the room is almost full, we can probably start. I'd like to introduce you to François Boucher. Je vous présente François Boucher, who's the president of l'Union Rationaliste. And we'll start the speeches. Then we have the great honor of having Jack, who will introduce Stand Up for Science, and Colette, the president of Stand Up Science, and Miriam, the executive director, who will answer. I guess that will take 30 to 45 minutes or a little more. We are open as long as the line works well. And then the people in the room will open a couple of bottles of champagne and have a little drink and share. We're sorry you couldn't quite make it, but thank you for making it through your nice faces, at least. François, à toi. In French. Dear friends, I'm sorry for you guys, but I will be speaking in French, and I hope that you can grab some of it, or it might be a little bit painful if every sentence in one language is followed by another one. Yeah. So we've decided to go for the French, and I apologize from start. Chers amis, nous sommes réunis ce soir ici pour vous honorer, pour soutenir et encourager le mouvement Stand Up for Science en lui remettant le prix de l'Union Rationaliste. Il faut dire que ce choix s'est imposé naturellement, tant votre engagement incarne les valeurs qui fondent notre association. Et pour que ça soit plus clair, je vais vous rappeler quelques éléments concernant cette association et qui montrera aisément pourquoi il y a une résonance avec votre action. Fondée en 1930 par le doyen de la faculté de médecine Henri Roger et le physicien Paul Langevin, l'Union rationaliste s'inscrit dans la tradition des libres penseurs et des réfusards. Elle est née de la volonté d'agir face aux crises économiques et politiques de cette époque-là, et de défendre la raison contre la montée des extrémismes. Notre conviction, qui n'a pas changé, est simple. La démocratie ne peut reposer sur la croyance plutôt que des faits établis, l'émotion plutôt que la réflexion ou l'autorité plutôt que la preuve partagée. Au contraire, la démocratie doit s'appuyer sur la raison, l'esprit critique et la recherche obstinée des faits. C'est d'ailleurs un des aspects qui caractérise notre science même, c'est la volonté de se soumettre aux résultats de l'expérience, quoi qu'elle nous dise. Donc, nous sommes donc persuadés que science et raison sont nos meilleures armes contre l'arbitraire. L'Union s'est donc fixée comme objectif d'éclairer, voire d'armer le citoyen pour lui permettre de décider librement. Notre union n'est pas un simple cercle savant. Elle est un outil d'émancipation, luttant, je revendique le terme, contre tous les obscurantismes, les manipulations pseudo-scientifiques et la confiscation de la raison par le pouvoir, toutes choses qui doivent résonner très fortement à vos oreilles, sans que je rentre dans le détail des raisons auxquelles je reviendrai dans quelques instants qui vous font recevoir ce prix et qui vous font exister. Donc, pour être un outil d'émancipation, la revue, l'Union édite 2 revues, accueillant des contributions de scientifiques, philosophes, historiens et intellectuels partageant ses valeurs, comme notamment Albert Einstein, qui fut un de nos membres d'honneur. L'une de ces revues, les Cahiers rationalistes, dont nous préparons le 700e numéro, permet à tous nos membres de suivre les multiples actions de l'Union et d'associations complémentaires. Notre autre revue, Raison présente, a pour ambition depuis 1966 de fournir à ses lecteurs les outils intellectuels pour comprendre, éclairer et accompagner nos engagements grâce à ces dossiers thématiques trimestriels. Donc on voit bien le souci de l'action. Outre ces revues, l'Union est engagée dans nombre d'actions publiques dans lesquelles ses membres se sont illustrés, tels, dès l'origine, Paul Langevin,
qui a résisté au totalitarisme, notamment en luttant contre le lycenciements soviétique, qui, je le rappelle, rejetait la biologie mendélévienne. Et là aussi, ceci sera familier à vos oreilles, en dénonçant la subordination de la science à l'idéologie, la persécution des chercheurs dissidents et la négation de la méthode scientifique. On pourrait rajouter, dans le cas de Trump, évidemment, la diminution directe des budgets, etc. Je sens à l'évidence un certain parallélisme. C'est donc un combat d'une saisissante actualité. Par ailleurs, Jean Perrin, qui initia notre CNRS grâce à Jean Zay, n'eut de cesse de défendre et d'expliquer la méthode scientifique dont on constate, hélas, l'incompréhension actuelle par nombre de nos élites économico-politiques. Le grand mathématicien Émile Borel s'illustra dans la défense de l'autonomie intellectuelle de la science et du débat rationnel, tandis que l'épistémologue Gaston Bachelard défendra l'esprit critique et la rationalité comme des outils d'émancipation. Nous y revenons. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouvelles menaces. Le trumpisme, si vous me permettez ce néologisme, est l'incarnation quasi parfaite de tout ce contre quoi l'Union rationaliste a lutté et lutte encore aujourd'hui. Le trumpisme applique systématiquement ce que j'appellerais l'inversion orwellienne, qui fait dire au langage l'inverse de ce qu'il signifie, où la domination devient protection, la surveillance devient sécurité, la censure devient la modération et la contrainte devient la liberté. On voit par exemple comment sont retournées contre la science les normes de bonnes pratiques scientifiques. Voir à ce sujet un article récent de Ferrand et Leduc, qui s'y présente, ce mois-ci même. Tout comme la liberté d'expression est utilisée par ceux qui cherchent à la bâillonner. La tactique utilisée repose sur l'efficacité terrifiante de ces inversions orwelliennes. Je vous rappelle dans l'ouvrage de 1984 les mots fameux « la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force », toutes choses que vous connaissez. Pourquoi elle est terrifiante? Parce que ces inversions permettent de neutraliser le conflit, de désarmer la critique, de maquiller la répression en progrès. Et le plus grave de cette manipulation du langage est sans doute qu'elle empêche de penser autrement. Et quand on ne peut pas penser, on ne peut pas réagir. Et donc, à nous de réagir et de se doter des outils pour ce faire. L'inversion orwellienne est donc une stratégie concertée de pouvoir qui s'appuie aussi sur l'utilisation sans vergogne de faits inventés ou distordus. Le Washington Post a ainsi répertorié plus de 30 000 déclarations fausses de Donald Trump au cours de son seul premier mandat. Déclarations fausses qui concernent aussi bien les statistiques frontalières, les chiffres économiques, les vaccins, l'autisme, sans parler bien sûr de ses affirmations du vol de son élection par des fautes massives non avérées. Face à ces dangers et au retour de la loi du plus fort à tous les niveaux, y compris et notamment dans l'enceinte internationale, ce qui fait craindre la perte même de la notion de civilisation, qui est justement sortir de la loi pure du plus fort, il est essentiel de résister. C'est ce que nous honorons et reconnaissons ce soir à travers ce prix à Stand Up for Science. Non pas la défense d'intérêts particuliers, qui nous sont chers bien sûr, mais une des facettes essentielles de Stand Up for Your Rights, dont l'exercice est essentiel au maintien de la démocratie. Car c'est bien elle qui est attaquée, et pas seulement aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis s'inscrit dans une mouvance internationale aux côtés de dirigeants comme Orban, Netanyahou, Modi, Poutine ou Xi, illustrant la montée inquiétante de autocratie et extrême droite, hélas, y compris dans notre propre pays, je parle de la France. En ces temps troublés, il est plus que jamais urgent de se mobiliser pour défendre la raison, les sciences et la démocratie. Car comme le disait le pasteur Martin Niemöller, je vais citer ce que vous reconnaissez tous sans doute, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester.
Bon, il existe plusieurs versions légèrement, mais bon, je pense que l'esprit est clair. Il est donc naturel que, compagnons de lutte, nous reconnaissions et honorions votre action en ces temps où la tempête s'est levée. Souhaitons que beaucoup nous rejoignent dans ce combat. Thank you very much. Of course, we'll send you the text and we'll have it translated, or you will be able to translate it. I can do that. Also, I can do that. I'm sure you followed most of the Orwellian inversions and most of what François said. That was quite clever. And congratulations to Stand Up for Science, and thank you or we thank you to join you, and you thank us to join us in our very old fight. Now Maybe yes, perhaps Jack, if you give us the honor of a little presentation of Stand Up and why you are between those two beautiful ladies on the screen, actually, for sure. Jack, the floor is yours. The mic, we need you to put your mic back on. Yeah. Okay. And speak loudly if possible. Okay, thank you very much. So good afternoon to all my friends in the US, and bonsoir to all mes chers collègues en France. So my name is Jack Szostak. I'm a professor of chemistry at the University of Chicago. And before that, I was at Harvard for about 43 years. I was the recipient of the 2009 Nobel Prize in Physiology or Medicine. I'm speaking to you here today on behalf of all American scientists who are appalled by the attacks on science and democracy in our country. And I'm here to express our gratitude and to introduce the organization Stand Up for Science and its founder and CEO, Colette Delawalla. I'd also like to say that it's an honor for me to share our delight with the award to Stand Up for Science by our French colleagues of the Union Rationaliste. Although I've never met Colette in person, I hope to. I'm well aware of her efforts to organize resistance to the attacks on science and democracy by the Trump administration by founding the organization Stand Up for Science. In an incredibly short time, this group has provided a focus for the protests of scientists and the public against the irrational and destructive policies of the current US administration. Huge numbers of my colleagues follow the activities of Stand Up for Science through their posts on Blue Sky. On a personal note, let me say that until last year, I'd never attended a protest demonstration, but I've attended and marched in every demonstration that was organized by Stand Up for Science that I could here in Chicago. Stand Up for Science has done an incredible job in mobilizing the public support needed to persuade Congress to reverse the arbitrary cuts to science funding initiated by the administration, and to reverse the arbitrary firing of thousands of scientists in the NIH, the NSF, EPA, NASA, FEMA, NOAA, and other federal science groups. The efforts of Stand Up for Science have recently expanded to the support of political candidates who support rational policies for energy, climate, medicine, etc. And in a wonderful recent step, the efforts of Stand Up for Science have contributed to the introduction of articles of impeachment against RFK Jr., whose policies have damaged the NIH and FDA, and whose anti-vaccine policies and statements have already led to the needless deaths of people whose lives could have been saved by safe and effective vaccines. Finally, let me end by saying that we all know that authoritarian and fascist regimes entrench their power by hiding evidence and diluting the truth with a flood of lies.
We see this in many ways now, but strikingly in the administration's shutdown of public databases of scientific data, especially with regard to climate change and its disastrous effects. I and my colleagues and fellow citizens are grateful to Colette Delawalla and to Stand Up for Science for their fight against these anti-democratic actions. And we're especially delighted by the award from the Union Rationaliste in recognition of the efforts by Stand Up for Science to support science and democracy in our country. Thank you. Thank you so much, Professor. It's a great honor for us to have you in one of our speeches. The fact that many Nobel Prizes colleagues have joined Stand Up for Science and support the movement might ring a bell in Trump's very small brain, but we don't know. But I know we all know it's something he dreams, and we all wish it will never happen. Too true. Our joint strength that can have an effect. Yeah. Not his brain. Not anything on his brain. Yeah, the only thing he understands is power and strength. Power and because money. the money we won't have, but hopefully we are feeling from France that things are gradually moving in the States. I don't know if you share that vision, but not only more people come down in the street, more people react, and when the federal bank is not fully supporting the government, it's also a sign that some Americans might understand. I think we do have the feeling that some part of our future is being played in the US at this time. We see what's happening in Minnesota and so on. I mean, we are following this very carefully, of course, because, we are worried. I mean, we are in the same boat. And we'll go back in the street on March 7th if you reorganize something now. Excellent. Okay. Okay, so if Colette, you are ready to... Yeah, I'll change that. We'll find just a second. We'll find up Colette like that. The full room will be able to see her. Oui, Here, alors, take this one. supprimer les pages Voilà. et je mets sur Colette et j'épingle. Okay, Colette, you are now on the full screen. Wonderful. Well, And speak loudly if possible. All right, will do. Bonsoir et merci. Je dois m'excuser en avance. Je ne peux pas faire tout le discours en français. Veuillez m'excuser. I am so grateful to you all for this award, and grateful to join you with my team and with several members of our advisory board, Dr. Jeremy Berg and Dr. Joshua Weitz. Thank you so much for having us today, and I wish I could be with you. I wish we could all be with you in the room there in Paris. To everyone joining the event today in person and online, thank you for your warm welcome. And on behalf of Stand Up for Science, I want to express our profound gratitude to the Union Rationaliste for awarding us the 2025 prize. We're honored to receive this recognition from an institution founded to uphold science and reason as pillars of free, just, and democratic societies. It is troubling that we find ourselves in a time when, once again, these values are under threat. Exactly 12 months ago, President Donald Trump was sworn into office, changing my life forever and the lives of everyone on my team. But I do not wish to dwell on that day. Instead, I think it's meaningful to remember that today in the United States, we honor Dr. Martin Luther King Jr., the leader of the American Civil Rights Movement and advocate for peaceful resistance and civil disobedience. He is a man who shaped the America that I still believe in.
Today, I'm reminded of a famous quote from one of Dr. King's speeches delivered at a church in Selma, Alabama. A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. In 1930, the founders of the Union Rationaliste understood something to be essential. Truth does not defend itself, and reason does not automatically become rewarded. They knew that when leaders govern by attacking the truth and by obfuscating evidence and by promoting conspiracies and confusions, everyone must find the courage and moral clarity to take a stand for that which is true, in Dr. King's own words. Today, the history lesson of the founders of the Union Rationaliste and Dr. Martin Luther King Jr. feel closer than ever, and they call us to act. Almost a century since the founding of the Union Rationaliste, Stand Up for Science was born out of the same urgency to defend America's scientific ecosystem and our democracy from an existential threat. And that is why this award matters so deeply to us. We stand on the common ground of truth, science, and a spirit of inquiry and discovery. Universal traits of humanity underpinning free, just, and democratic societies. I founded Stand Up for Science in 2025 to fight back against attacks on America's scientific ecosystem and the public health system. I was, and in fact still am, a graduate student working towards a PhD in clinical psychology. Within days of Trump's inauguration, I saw the entire apparatus of the American research and innovation system and funding come screeching to a halt. A national legacy of scientific entrepreneurship and innovation and biomedical leadership was pulverized in a matter of days. As we watched, the public infrastructure of science and health became a political target and casualty. Agencies pressured to distort evidence, scientists were harassed and silenced, research funds threatened and redirected, public health protections reframed as partisan preferences rather than the shared foundation of a safe society. I decided that no, I was not going to surrender. I stood up for science, for democracy, and for the people and institutions that inextricably hold both together. And on March 7th, 2025, we held our first National Day of Action. We mobilized over 50,000 people at over 170 events across the United States and around the world in support of science. And we were proud to be accompanied by a large contingent of supporters holding rallies in Paris, Toulouse, and Lyon. From day one, we've had close ties and affinities with the world of science and activism in France. And thank you for supporting us, and thank you for your fraternity. Authoritarian movements do not only target elections, they target the institutions that make democracy functional: independent courts, free media, civil service, and education. And crucially, they target the credibility of science, because science was one of the last systems that we can still say with discipline and humility: here is what we know, here's what we don't know, here's how we ask questions, and here's what the evidence shows. When science is weakened, democracy becomes easier to manipulate. And when democracy is weakened, science becomes easier to corrupt. From that first protest, we grew into something bigger. We established the Stand Up for Science as a nonprofit organization. We hired 19 staff as of today and recruited over 1,000 volunteers across the country. To this day, we are a small team making huge waves in the United States. We mobilized people who had never considered themselves activists. We partnered with clinicians, researchers, educators, parents, students, and public servants. We translated complex scientific and policy issues into clear public accountability. And we proved something important: that science can be defended in plain language with moral confidence, and that science is political. We achieved remarkable public visibility and engagement for an organization that did not exist 1 year ago. Our social media platforms and media reach in general reached over 4 billion impressions in the last months of 2025, proving that our message resonates far beyond the usual audiences, beyond the halls of academia and research labs. We're proud of our success because visibility is one of the prerequisites for accountability.
People cannot defend what they cannot see. So what comes next for us? We're investing in policy advocacy in Washington, D.C. and beyond. And we're building a stronger media and communication strategy to reach audiences who are being targeted by these conspiracy networks, not just the audiences that are already aligned with evidence-based policy. We're bringing together scientists and decision makers to translate urgency into solutions. And we're continuing our activism and mobilization. This coming March 7th, our 1 year after our movement-defining protest that helped us launch our work in 2025, we will return to Washington, D.C. and beyond for a major Stand Up for Science march and rally, and we hope that we can count on you to join us. I want to close with this. The Union Rationaliste Prize is not only an honor, it's a reminder that this fight has predecessors and it has allies. And we accept that so to heart over here. It is a little bit bleak at times in the United States, and to know that we have a huge contingency of people in France rooting for us and cheering us on means so much to us. And now I would like to invite my colleague Miriam Bassi to speak about how we see our work as a global movement, bridging together scientists and anyone fighting for democracy, truth, and freedom. Thank you. Thank you so much. We will put Miriam on the major screen. Just a second. Welcome, Miriam. Merci, merci Bruno. Bon, alors on te laisse te présenter et on sent déjà que le français est formidable. Je sais que tu es italienne et tu parles évidemment beaucoup de langues. Oui, merci. Bon, pas tellement, mais merci. Et merci Colette, merci Dr. Szostak, Dr. Boucher, et merci à tous à l'Union Rationaliste de nous accueillir à distance tellement chaleureusement. En fait, mon engagement avec Stand Up for Science est très personnel. Je suis arrivée dans ce mouvement un peu par hasard. J'ai une formation en santé publique et début 2025, j'ai travaillé comme directrice des programmes de santé à l'USAID, United States Agency for International Development, au Sénégal. Donc, je pense que probablement tout le monde connaît ce qui s'est passé à l'USAID. Ça a été une première victime de Trumpisme. Voilà, donc je vu de mes propres yeux les dégâts immenses à une échelle vraiment difficile à imaginer, causés par des attaques politiques contre le système de santé publique. J'ai aussi vécu pendant ma carrière dans des pays où démocratie, liberté et vérité ne sont plus que des mots vidés de leur sens. Donc, à un moment où je voulais vraiment agir face à la montée des attaques à la démocratie, à la santé publique, à la science, aux États-Unis, j'ai eu la chance de connaître, de rencontrer Colette et Stand Up for Science. Donc, me voilà, c'est vraiment un vrai honneur d'être avec vous ce soir depuis Dakar. Je suis encore à Dakar. La science, au niveau mondial, est l'un des plus beaux exemples de coopération humaine au-delà des frontières. C'est grâce à elle qu'on a éradiqué la variole, qu'on a augmenté l'espérance de vie et réduit la pauvreté et la faim, qu'on a développé les antirétroviraux contre le VIH, qu'on détecte de nouveaux agents pathogènes. Évidemment, je me focalise sur la santé publique parce que c'est très proche à mon cœur. Et c'est grâce à la science qu'on comprend la complexité du climat et qu'on commence à dévoiler les mystères de l'univers. C'est grâce à la science qu'on développe des technologies qui sauvent des vies et ouvrent de nouvelles possibilités pour l'humanité entière. Nous vivons dans un monde qui est très différent de celui des fondateurs de l'Union rationaliste et de Martin Luther King Jr.
Et pourtant, nous sommes toujours portés par la même humanité, le même désir des progrès, un progrès qui se mesure à la justice, à la vérité et à la découverte. Parce que la science, quand elle est à son meilleur, est une discipline d'humilité et de responsabilité. C'est une discipline fondée sur la transparence, la vérification, la correction et la critique publique. Et ce sont aussi des valeurs démocratiques. Et quand la politique autoritaire monte, elle voit souvent ces valeurs comme des menaces. C'est pour cela que les attaques contre la science, et on le voit partout, en Russie, en Chine, comme aux États Unis, s'accompagnent si souvent à des attaques contre les institutions de la fonction publique, les universités, les journalistes, les enseignants. L'objectif est d'affaiblir la capacité du public à reconnaître la vérité. Et ce n'est pas abstrait. Il y a de la souffrance réelle, des maladies et des morts évitables, des familles dévastées, des traitements interrompus, des avancées mises en pause et souvent des écosystèmes économiques désintégrés. Et l'effet domino, ces dégâts collatéraux sont au niveau mondial. Quand l'écosystème scientifique d'un pays est affaibli, l'impact ne reste pas à l'intérieur de ses frontières. La désinformation circule, la méfiance circule. Nous avons besoin de standards partagés et d'une solidarité partagée. Mais la coopération est fragile quand les institutions sont politisées. La diplomatie traditionnelle ne peut pas avoir de succès. Alors, l'un de nos objectifs à Stand Up for Science est d'aider à recalibrer la coopération scientifique au niveau mondial en construisant des ponts entre les scientifiques et le public, entre les chercheurs et les décideurs, et entre les pays et les institutions scientifiques. Pour nous, soutenir la science dans le monde, c'est aussi soutenir les réseaux qui permettent à la vérité d'aller plus vite que la propagande. Et recalibrer la science mondialement, c'est aussi protéger celles et ceux qui la font. Les scientifiques, les cliniciens, les responsables de santé publique sont de plus en plus visés. Pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils dérangent. Ils subissent intimidation, pression politique, harcèlement en ligne et parfois des menaces pour leur emploi et leur sécurité. Ainsi, il est crucial que nous consacrions nos efforts à la protection de ces travailleurs essentiels, qui sont les cerveaux et les cœurs battants de la science. Enfin, donc, dans la poursuite de cette noble mission de récalibration mondiale, nous sommes vraiment très touchés par votre reconnaissance et très honorés de votre partenariat. Je repasse la parole à Colette, qui va conclure au nom de Stand Up for Science. Colette, back over to you. How wonderful is it that we have a diplomat on our team who can just pick up and give a whole speech in French. Miriam, thank you so much. Oh, the whole room. It's nice to see everyone. Wonderful. Miriam, Right, thank you. just a second. We will put you on the full screen. Yes. Here you are. Right, you are back. Wonderful. To you all, to the Union Rationaliste, thank you for seeing our shared fight so clearly and for honoring it. Your history shows us what it looks like to defend reason without apology. We accept this prize as a commitment to keep showing up, to keep telling the truth, and to keep building a future where evidence guides policy and where democracy has the strength to protect institutions that serve the public. In closing, we want to again express that Stand Up for Science is so deeply grateful for this recognition, and we look forward to continuing to be in partnership with institutions like yours. Merci, Bic. We are also very honored to be with you, and we'll make sure that March 7th will be a new great event and important. Thank you so much. Bye. Enjoy your champagne and save some for us. We'll keep bottles for you when you come, huh? Perfect. All the perfect. Americans who were here, it's recorded, and
you will come and visit us and we'll have a bottle for you. Yes, wonderful. All Thank right. you.